Kohima Disami Road Khas Kurikina Chakaba Road Aro Kikruma Stretch Mojot Aha Package 2 K NHIDCL Pra Neglect Kura National People's Party Pek District Pra Donation Indian Red Cross Society Nagaland State Branch Pra Keeping Humanity Alive Laga Team to Bitor World Red Cross Day Manaishi Red Cross Conference Hall Kohima De Sam Bitroda para dia statement to Rahul Gandhi para dia ase kuikina itu ke halka para nalobele alagi kuikina Union Minister Kiran Rijiju para kushe Rahul Gandhi laga grandmother zinda huikina dunia de ahile bi Citizenship Amendment Act ke hatabule na parbo kuikina Union Minister Amit Shah para kushe Hello viewers, apyan sabke swagat kare se NLTV Prime Time te. Moi Ashinela Tatamai IB Sailbo Ajalabo Kobor. Kohima Jasami Road Khas Kurikina Chakaba Aro Kikruma Stretch Bitor. Mojot Aha Package 2 K NHIDCL Pra Neglect Kura National People's Party Pek District Pra Donation. District Unique Pra Wednesday din Press Communique Olaikina. Janaishi ki Joa 2 साल पर रास्ता लगा इतु पार्ट बिया असे किंतु इतु डिक्टारी की पूरा पूरी निग्लेक्ट कुरी किना असे कुशे बिशी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स खान पर इतु मामला के उठाइशे किंतु इतु काम हुआ नहीं कुशे पुराना कॉन्ट्रैक्टर की टर्मिनेट कुरी किना नतून कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट दिशे किंतु इतिया तक काम शुरू हुआ नहीं कुरी किना यूनिट पर खुशी न पा जनाइशे Delay na kuri kina joldi kam suru korobole contractor ki janaishe. Indian Red Cross Society Nagaland State Branch pra Wednesday din Keeping Humanity Alive laga theme bitor World Red Cross Day manaishe Red Cross Conference Hall Kohima te. Program Day Initiative of Change India member Niketo Iralu to special guest Takishi Iralu pra program Day Kothakura Homoy Kushiki Society to role model Huikina standard acta set Kurbule Lage Humanitarian movement Hale Red Cross Society pra Kam Kurake Iralu pra acknowledge Kurisha Naga struggle underground has, as we call it, has destroyed itself and the people for whom it got started. News coming every day is proof of that. And when is and then the Naga government, Nagaland state government overground, too has destroyed itself and the people for whom it also came into being. And what is this common destruction, underground and overground, doing to the church and other religions as all of us in our different ways are certainly of the overground group of Nagaland. I believe that the church is caught in between and it is beginning to grapple with issues that are overwhelming our society. But if this common destructiveness in us will not be dealt with by all of us, the church could be the one that destroys itself and the people. The reality is government by the ministers and MLAs has become government for collecting enough money for the next election. Can we not say our politicians and bureaucrats, although they will be the first to admit they are not saints, have become helpless victims of
the voters whose attitude is that they must solve the huge problems of development, but we the people can live as selfishly and irresponsibly as we like. It is easy to blame the politicians, the most easy thing to do. But we have to realize that unless each one of us become happy warriors for change, accepting the change and responsibility in ourselves, that will be adequate for the downsliding of our society. I believe we will. Chief Minister Nefirio, our Japanese Ambassador Hiroshi Suzuki Milikina, Wednesday in Kohima Peace Memorial inaugurate Kurishi, our Eco Park Nimite Foundation Stone Talishi, opposite Capital Cultural Hall there. Rio Bra Kushiki, Naga Kant Hodai Japanese Mano Kant Logot, close connection Ekta Masus Kurishi, Aro Ajikali Society de Khas Kurikina Jawant Mano Kant. Majot Japanese culture laga bishi influence ahi ase. Hiroshi Brabi Kuishi ki Japanese Manokant nimide World War II laga सबसे खतरा battle थिनिशना Battle of Kohima to Battle of Imphal logot याद करे. Inauguration पिछे दे Rio Aro Suzuki तो War Cemetery दे जाए कि ना floral tribute दिशे. Today is a very important milestone in the narration of Naga-Japan partnership, as ours was an association that started under a cloud of conflict, but has today matured into an advocating peace and brotherhood of humanity. And this message is embodied by the Kohima Peace Memorial, which has just been inaugurated, and also the stone laid by the people of the state in the memory of our friendship. Personally visited the Peace Memorial in Hiroshima. I saw at close quarters the history of war and violence, pain and suffering that war brings to everyone. It is these bitter experiences that have made us realize the importance of propagating peace around the world. We Nagas have always felt a very close connection to the Japanese people, and in recent times we are witnessing the increasing influence of Japanese culture in our society, especially among the youth. I personally have always admired Japan for its perseverance, industriousness, and Japan has shown the world what can be achieved through dedication. 80 years ago, this peaceful and beautiful land of Nagaland became all of a sudden engulfed in the ravages of war between the Japanese forces and the British Commonwealth forces. For the Japanese people, the Battle of Kohima is remembered along with the Battle of Imphal as one of the most disastrous battles in the World War II. In this milestone year of the 80th anniversary of the Battle of Kohima, I feel deeply honored to witness the inauguration of the Kohima Peace Memorial. This monument enables us to stand here in solemn silence and offer our most sincere prayers to all the victims of the battle. I extend my deepest sympathy and heartfelt condolences to the people of Nagaland who had to endure indescribable sufferings brought UPSC Civil Service Examination Day rank 915 pa Chuba Lemba Big Chunk Nimite St. John Higher Secondary School Twing Sangpra Wednesday din felicitation ceremony आयोजन करिशा. Ceremony day 29 Assam Rifles Commanding Officer Brigadier Vikram Saint Aro, Twingsan SDO Civil
সেন্টিলং অজকম গেছ থাকিছে ব্ৰিগাডিয়াৰ সেন্ট পৰা প্ৰগ্ৰামতে কথা কৰা সময় চুবালেম বাকি তাই লগা জিত নিমিতে বতাই দিছে স্কুল ষ্টুডেণ্ট খান বি নিজৰ লগত কি ফেচিলিটি আছে ইদুকে পুৰা ইস্তেমাল কৰি কিনা জিত পাবলৈ এনকাৰেজ কৰিছে এনেকা প্ৰগ্ৰাম আয়োজন কৰি দিয়া নিমিতে চুবা পৰা ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু টিচিং ফেকাল্টি খানকে ধন্যবাদ দিছে ইটো লগত জৱান মানুহ খান লগা পিছে মধু আৰু ড্ৰাগ এবিউজ বেছি হোৱা ওপৰত বি ধ্যান দি কিনা ষ্টুডেণ্ট খান ইটোৰ পৰা দূৰ থাকিবলৈ চুবা পৰা কৈছে Respected our case, Brigadier Vikram Singh, Commander of 7th Sector, Assam Rifle. Respected Colonel Nilesh Bharadwaj, Commandant 29 Assam Rifle. Respected Shri Sandilong, Civil STO, Tinshan Headquarter. Respected School Board of St. John's School. And my deepest appreciation and respect to our father, Reverend Father C.V. George, Principal, along with the Vice Principal, and my deepest appreciation today, I want to say my deepest respect and appreciation to the teachers of St. John Higher Secondary School. I am what I am today. It's because of the teachers who have taught me about life lessons and the lessons that I had learned from this institution. I am very happy to come back today as a alumni of St. John Higher Secondary School today, and it's always an honor and a blessing when one student from St. John Higher Secondary School achieved some things in life. I still remember the school anthem. I still remember our motto, let your light shine. And today I'm not saying that I have shined so bright, but I'm like one of the candles. I have come here today to say that in my own small capacities and in my own small ways, I have light up my candle. And today as I look at so many students, I find that there are hopes and there are aspirations that one day so many school students from this school will go on to become leaders and the futures of this state of Nagaland and the country that we are trying to achieve. I would like to tell my student friends that by 2047, India PWD Housing and Mechanical Engineering Minister P. Bashang Mongba Chang Pratistidin District Hospital Twing Sangte Thaka sub patients logot visitation Kurishi Hospital the specialists are essential staff na thaka khan opor bi discuss Kurishi visitation kura homoy Center for Development Initiatives Kohima para Tuesday the networking program with local bodies Kuikina program ekta ayojan kurishi lotha hoho ki Kiziki colony de Kohima Municipal Council Vitamin Angel Naga Bazar Youth Organization Kiziki Youth Organization aro MSW interns nishna local bodies can't ipitu program te hissa lusha CDI Kohima Coordinator Sister Rinsi Para CDI Kohima Opor Comprehensive Presentation Dikina CDI Laga Impact or Significance Opor Kotha Kurisha Waka District Sports Council pra Wednesday din Sipak Takraw aro badminton nimite pre-basic introductory program ayojan kurishi Don Bosco School Renhemde Kilo India Center Waka badminton coach Waka Sangbinni El Tongoy aro national level te Sipak Takraw champion Arhoni K Kikont pra participants kan ke training disha 50 nishna senior students can't training the hissa lushi or tate equipments can't be disha Nagaland Cricket Association pra ayojan kura senior men's inter district tournament ke Chumukidima team pra jitisha
Savima Cricket Stadium Chumukedima de April 23 pra May 7 tak ayojan kura tournament de final match to Newland Aro Chumukedima Majot Kilishi. Youth Resources and Sports Director pra closing ceremony de Grace Kurishe. Savima Cricket Stadium Day from 25th of April to 7th May ido senior men's inter-district tournament thakishe aro aji final 7th of May de khilishe aro yade final match de Jumugitima aro Newland district khiligina ido final match to Jumugitima bra ido tournament do chitishe tournament do 14 days la takishe aro sob eta closing ceremony bi loishe aro sob program phalbra kotomuishe. Pradesh de Sop Monolaga Convenient Nimete Family Mega Store Show Home to May 2 Tarik Pujor 11 te launching Kurbulase Midland West Police Station Supply Colony Road opposite itu Mega Store do ase. Actually, itu soft opening itu that last month that 25th te kurishe Ita mohan itu soham to grand opening to mohan this month that 10 te kuribole ase itu karone apni kan sob manubi ahi kina itu soham kwa to itu ahina sabi aro mohan luxury labi ase like watch aro itu home decor bi ase and then footwear sportswear pura ase kids wear stationery sob ase to karone ami han naga manubi bahar te he nohoi kina mohan nagaland man dangor khuli dise to karone sob manubi ahina Silo bi koina apni anke sob ko ase To Guanishna, it was Sohom, the family mega store do grand opening do 10th of May at 11 am. To Ekpar Mui Aro Kuidiwo, it location do West Police Station laga opposite de ase, it supply Colony La Road de near the PWD office, Midland Dimapur. Do Abninga Sobi Udut India Hina, yadi come and be a part of this grand opening. Indian Overseas Congress Chairman Sam Pitroda laga controversial statement ke ninda kuri kina Union Minister Kiran Rijiju para Wednesday din kushi ke Sam para dia statement to Rahul Gandhi para dia ase. Edu mamla ke halka para nalobole lagi kile mane Sam to Rahul laga mentor or advisor ase aru tai para ki koi itu Congress para kwa ase kui kina Kiran para kushi. Sam laga mindset foreign mindset ase aru Sam laga bhavana aru idea khan to Indian culture de bishi alien ase kushi. Minister aru kushi ki idu mamla de Congress para maaf mangi bole bisara nohoy kile mane itu do tai khan laga character ase. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma para Indian Overseas Congress Chairman Sam Pitroda laga statement ki ninda kurikina ex-depose kurisha. Sharma para ex-depose kurikina kurishi ki desh to diverse desh ase sob mano alag dikhibole pare kintu sob mano ekta hi ase. Nijor laga desh kone olop to buji lobi kuikina Sharma para post te kurikina kusha. Rahul Gandhi laga grandmother opor para zinda huikina dunia de ahile Citizenship Amendment Act ke hatabule na parbo kuikina Union Minister Amit Shah para Wednesday din kusha. Rahul Gandhi opor reservation aru ka khilaf khara kura laga inzam lagai kina Shah para Uttar Pradesh Lakhimpur Khere de campaign kura homoy kusha. ये राहुल बाबा कहते हैं हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। अरे राहुल बाबा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, आपकी दादी ने एक झटके में आपातकाल लगाया,
पिताजी ने एक झटके में ट्रिपल तलाक को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया और आपकी पार्टी ने एक झटके में पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनने का काम किया। कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टे जो हमारे यहां यूपी में ये समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये राहुल बाबा कहता है, अखिलेश कहते हैं कि हम सीए को हटा देंगे। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जा। तीनटा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पर सपोर्ट विड्रॉ करे किना हरियाणा दे बीजेपी निमित्ते डांगर नुकसान हुई। दुई महीना ही नहुई किना सपोर्ट वापस लो ओपर एमएलए धरमपाल गंडर पर खुशी की ताई खान के स्टेट लोगत जुड़ा खास मीटिंग खान की लोग कोई लेबे नामातिक आरो निजोर लगा रेस्पेक्ट निमित्ते इतु फैसला लुशे। गंडर खुशी की ताई इकु मिनिस्टर लगा पोस्ट करने भाबा नहीं। एक दादरी से माननीय विधायक सोमवीर जी, एक कुंडी से माननीय विधायक श्री रणधीर गोलन जी, एक मैं, तीन लोग थे, तीनों ने कॉन्फ्रेंस कर। आप देख रहे हैं इलेक्शन का समय आ रहा है, पूरे जोरों पर इलेक्शन है। हम सरकार के साथ बिल्कुल मन से खड़े थे। तो अब जैसे इलेक्शन आए, 2 महीने हो गए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी जैसे चुनाव प्रचार कर रहे, अच्छी बात है, सभी ने करना चाहिए। तो हमें महसूस होया भी नीलो खेड़ी हल्के में जब प्रोग्राम था हम सरकार के साथ, तो वहाँ किसी भी उसमें जैसे नीलो खेड़ी प्रोग्राम करा, त्रोड़ी करा और निस्संग में करा, तो हमें कोई वहाँ सूचना ही नहीं दी कि भी आप भी आओ, तो आपको कैसा लगेगा। हमें तो महसूस हो रहा था, हम तो चलो कोई बात नहीं भाई, नहीं करा कोई बात नहीं। तो जो जनता मेरे को बनाया था मेरे को, और जिस टाइम बनने के बाद श्री मनोहर लाल जी खट्टर का फोन आया था भाई हमारा साथ दो। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, जनता से मैं पूछ लेता हूँ। जनता ने हाँ कर दे, भी काम करवाने हैं, कोई बात नहीं। तो हम एकदम से चले गए बगैर शर्त के। शर्त ये थी भी काम करवाएं हम। तो अब पब्लिक बोली भी तेरे को क्यों नहीं बुलाया। मैं कहा जी पता नहीं क्यों नहीं बुलाया। लोग इसमें तो मारी बेइज्जती है, भाई इसको छोड़ दे। मैंने कहा जी एक बार करना छोड़ दे, जब तेरे को बुलाया ही नहीं। तो पब्लिक के आदेश थे, ना ऐसी ना सोचती, ना हमें मंत्री पद चाहिए था, हमें तो काम से मतलब था। मेरी कोई सोच नहीं थी। हम तो भगवान ने इतना बड़ा पब्लिक, नीलो खेड़ी हल्के की पब्लिक भगवान रूपी हुई, इतना ये मान सम्मान दे दिया। इसी में आप एमपी संजय सिंह पर वेंसडे दिन खुशी की इंडियन ओवरसीज कांग्रेस चेयरमैन सैम पित्रोदा लगा स्टेटमेंट के इंडिया अलायंस लगा लीडर कुंड पर सपोर्ट न करे। इट लगत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही दलित निशना छुटो क्लास खान लगत पार्शलिटी कुरा मानु आसे खुशी। दोनों सदन उसकी प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया। ये लोग भेदभाव रखने वाले लोग हैं, दुर्भावना रखने वाले लोग हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से घृणा करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और आरएसएस। आरएसएस का तो खुला कहना है भागवत जी का आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं संविधान बदलना है। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। तो व्यूअर्स इतिहाने इमानी न्यूज़ से साइड बिन नागालैंड टीवी। Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital.
For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter.